Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus Namibia. Natürlich unsere Sendung, wo wir Ihnen jedes Mal einige Topics, Destinations und natürlich to the point bringen. Das sind natürlich unsere Rubriken, die auf Englisch eben für die Show angebracht sind und die wir natürlich auch im Deutschen durchnehmen. Mein Name ist Frank Steffen und wie immer führe ich Sie durch diese Show. Ich hoffe, Ihnen ein wenig Spaß bereiten zu können. Als erstes haben wir natürlich die Topics. Ja, und die Themen dieser Woche, da haben wir dann als erstes Xingfeng, also das ist so ein Bergbauunternehmen aus China und die behalten jetzt doch ihre Bergbaulizenz, denn sie hatte den namibischen Bergbauminister Tom Oneuptwo verklagt, nachdem dieser die Bergbaulizenz des Unternehmens entzogen hatte. Das umstrittene chinesische Lithiumunternehmen, also Xingfeng Investments, konnte dann früher in der Woche vor dem obersten Gericht seine Bergbaulizenz für seinen Tagebau außerhalb von Omeru doch noch zurückgehalten. Richter Ramon Marstorp entschied, dass der Minister für Bergbau und Energie, Tom Oneuptwo, nicht das Recht hat, die Lizenz zu widerrufen, wenn er nicht zuvor die Gerichte anruft. Also was heißt die Gerichte? Er muss es als Teil eines Rates eben neu ansehen und dann beschließt der Rat, dass das zurückgenommen wird. Also Marstorp wies Minister Oneuptwo eben zu rief ihn auf, die Gerichtskosten zu tragen. Es war jedoch kein vollständiger Sieg für Xingfeng, da Marstorp feststellte, dass sich das Bergbauunternehmen zu dem Anscheinbeweis verantworten muss, dass es bei der ursprünglichen Beantragung der Lizenz Betrug scheinbar begangen hatte. Also diese Frage wird im weiteren Verlauf des Verfahrens behandelt, nachdem der Eilantrag, Oneuptwo zu stoppen, bevor er die Lizenz widerrufen kann, abgeschlossen ist. Also das heißt, das geht bestimmt noch weiter. Diese Aufnahmen, die wir Ihnen hier zeigen, die hatten wir neulich eben aufgenommen mit der Drohne. Denn immer wieder hörte man, dass dieser Lithiumbetrieb immer noch voll im Gang war. Und da hatten wir dann einen unserer Leute dahin geschickt und der hatte sich das natürlich alles mal vor Ort angesehen. Und prompt hörte dann die Produktion auch auf. Also das zeigt nur immer wieder, dass es am Ende für Journalisten tatsächlich auch so ist, dass man dann oft vor Ort eben etwas verhindern kann, wo, wenn man das nur von Windhoek aus macht, eben tatsächlich nur seinen Gang geht. Wie man immer wieder hörte draußen, da waren immer noch Trucks dabei, das Erz nach Walfisch beizufahren, trotz aller Versprechen immer wieder. Ja, und als nächstes Thema haben wir Gondwana mit dabei. Gondwana hatte ja schon seit einiger Zeit diesen Transportdienst Namibia to go schon angefangen und nun geht es eben darum, sie geben den Reisenden die Möglichkeit, eben eines der 7 Weltwunder zu sehen, eben die berühmten Victoria-Fälle. Reisende können demnach also früh morgens um 7 Uhr bzw. 8 Uhr in Gondwanas to go einsteigen. Das ist im Zambezi-Mobala-Camp südlich von Katima Mulilo und im Chobe River Camp nahe der Grenze zu Ngoma. Und dann ist es eben eine Fahrt zu den Wasserfällen, wo man 3 Stunden an den weltberühmten Wasserfällen eben verbringen kann. Und die Reisenden kehren dann am späten Nachmittag zurück, gegen 18 Uhr, also sind dann rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück. Und laut Gondwana können sich die Reisenden zurücklehnen, während der Papierkram für den Grenzübertritt für sie erledigt wird. Das ist natürlich eine schöne neue Initiative. Gondwana ist ja mittlerweile bekannt dafür, dass sie so ein bisschen, wie wir das sagen, aus der Box denkt. Und so haben sie eben jetzt doch wieder die nächste Idee, wie man eben auch die Leute wieder weiter durchs Land und eben auch ins Ausland nehmen kann. Was eine interessante Entwicklung ist, denn ich weiß, dass Gondwana mittlerweile auch so ein bisschen versucht, über den Tellerrand hinauszuschauen. Also man guckt jetzt immer mehr danach, wie man vielleicht auch auf Dauer sich außerhalb von Namibia niederlassen will und dann eben gucken kann, wie man das Ganze miteinander verbindet. Etwas, was wir ja eigentlich auch immer wieder mit 10 Degrees South versuchen. Ja, Namibia ist nicht alleine im südlichen Afrika, es gibt noch andere und da gibt es dann interessante Synergien, die man benutzen kann von oder nach Namibia. Ja, und dann haben wir eine interessante Entwicklung. Also ich muss so ein bisschen grinsen dabei. Also Visumfreiheit zwischen China und Namibia. Und das wurde natürlich dann auch gleich in verkehrten Hals aufgenommen, denn der Minister für Inneres, Einwanderung und Sicherheit, der Albert Kawana, sagte eben, dass das Abkommen für die
oder über diese Visumsfreiheit zwischen China und Namibia den Tourismussektor und die Wirtschaft ankurbeln wird. China und Namibia werden in Kürze das Abkommen über visafreien Reiseverkehr zwischen den beiden Ländern in Kraft setzen. Und die Kritik war natürlich seit Jahr und Tag, weil wir immer wieder unsere Bergbaubetriebe und Straßenbaubetriebe haben, die sich billige chinesische Arbeit zum Vorteil machen. Und diese ganzen Entwicklungen sind ja eigentlich dazu gedacht, dass eben Namibia beschäftigt werden. Und jetzt hat Caruana dem Parlament eben mitgeteilt, das Abkommen nur für Reisende, die sich 30 Tage lang in Namibia aufhalten, gelten oder eben auf der Durchreise sind, während Personen, die zu Arbeitsstudien oder anderen Zwecken eben länger bleiben wollen, vorher ein Visum beantragen müssen. Naja, dies geschah jetzt angeblich in dem Bemühen, mehr Touristen nach Namibia zu locken. Die Verhandlungen begannen vor fast 5 Jahren und zielten auf Länder ab, deren Staatsangehörige als wertvolle Touristen angesehen werden. Und dazu gehören halt die Russische Föderation und die Volksrepublik China, so eben Caruana. Und darüber hinaus sagte er, dass die Verhandlungen mit Russland im Jahr 2021 abgeschlossen wurden und das Abkommen am 14. April 2021 eben auch unterzeichnet worden war. Ja, und so sind wir eben immer noch dabei, uns gar nicht klar gegen diese Russland-Sache einzusetzen. Namibia sitzt da ja so ein bisschen auf dem Zaun, hat keinen klaren Standpunkt, möchte sich nicht dazu äußern, wie eben einige afrikanische Länder. Und indessen sehen wir, wie in Russland tatsächlich das immer mehr schief geht. Ja, und das sind unsere Topics für heute. Als nächstes haben wir Destinations. Warm up your winter with the hottest deals at WB. Get 500-gram Rama margarine for $23.99, 1 kilogram jungle oats for $36.99, 2-liter Namilk or Maere for $42.99, 900-gram Harvest Time mixed veggies for $27.99, plus Huggies value packs for just $169.99. Beat the chill and save more at Woermanbrock. We care. Woermanbrock. Ja, willkommen zurück. Und Destinations ist natürlich Urlaubsideen, verschiedene Sachen, wo wir Ihnen gerne anraten würden, dass Sie mal vorbeischauen. Und als erstes haben wir in dieser Woche die Ongwari-Bäckerei. Die Ongwari-Bäckerei liegt mitten im Omaru, also auf dem Weg runter. Ja, je nachdem, ob man vom Norden runter in Richtung Swakop fährt oder eben hochfährt von Swakop Richtung Norden, wo man dann eben in Richtung Etosha fährt. Aber es ist auf jeden Fall hinter einem ruhigen Garten, hinter der Ongwari-Apotheke gelegen. Ich kenne das Café, das ist wirklich sehr schön angelegt da und kann man guten Kaffee trinken. Und gegründet wurde es eben von dem Duo Johann und Anneli Nell und verspricht reizvolle kulinarische Verwöhnung. Also es ist ein unvergleichliches Speiseerlebnis, wie sie das auf ihrer Internetseite bekannt machen. Und was ursprünglich mit einer kleinen privaten Küche begann, hat sich zu einem renommierten Kuchen- und Teebistro entwickelt, das jetzt zu einem vollwertigen Gartenrestaurant umgestaltet wurde. Also neben den köstlichen Speisen bietet das Ongwari Café auch besondere Abende, an denen Menschen aller Altersgruppen zusammenkommen. Da gibt es daneben so Live-Musik und Unterhaltung und es geht halt um eine kameradschaftliche Atmosphäre, die bei allen Beteiligten bleibende Erinnerungen wecken sollen. Und ich kann Ihnen versichern, also Ongwari, das ist tatsächlich so, inzwischen die Einwohner Omarurus bestellen sich auch gerne mal etwas da, weil das wirklich nicht nur nett angelegt ist, sondern man sich tatsächlich auch mal ein wirklich gutes Stück Kuchen holen kann. Und so, wenn man mal was am Wochenende braucht, dann sind die eben voll mit dabei. Ich spreche da tatsächlich aus Erfahrung. Hi, we are here at the Ongwari Cafe in the lovely town of Omaruru. It's lovely here under the shaded trees. And we're going to chat to Johann Nell. He and his wife, Anneli Nell, are the owners here. But Johann recently started with a bakery. Johann, tell me, why did you start with a bakery? Because I think it's very brave. Yeah, we all thought it's a brave step, Langmarie.
In Omaruru, there is no old-style, old-school bakery anymore for many years. I grew up in Omaruru, and it was always nice to go to the bakery, buy fresh bread. I can remember for my grandma, I had to cycle all the way from that side of town all the way to the other to get some bread in the mornings or in the afternoons. And years it was at the Dampfbakkerei in the top of town, in the Otjiwarongo side of town. And it was just inspirational to know that, there's nothing like that in town anymore. And we're baking a lot for Ongwari here and, doing cakes and doing all our own things and confections. So we decided to start to bake this side as well. So I started to bake at home, and my wife was later on quite displeased with me because I changed our small kitchen into a complete bakery. And we then started in the beginning of January in the red building behind us to do our baking there. Yay. So we moved everything from the bakery at home and we brought it this side, and then we started to expand the selection a bit to be more than just the cakes that we normally do for the bakery or for the cafe itself. And then we started to make sourdough breads, we do seeded loaves, we do bretchens every day, normal German bretchens, which the people love, and we do a rye bread. And then on Fridays is our special day, then we do also French croissants. So every other day we do baguettes and we do ciabattas, so we love doing the baking here. Started the sourdough baking journey about a year ago when the goga bit me. I really wanted to be able to bake these beautiful breads that you see on TV and you see on YouTube, the beautiful things that they make. And me, not being completely a baker but more of a cook, I decided to try it out. And I went to Miss Google and I started to work according to what she explained. It took me probably 3 or 4 months to work through a system to try and advance myself to a point that I can say, okay, this I can actually sell now. My family was sick and tired of me for all the bread that they had to taste and the bread that they had to eat. My wife later on said, you're making me fat, you should stop that. But then we got over the notch, and I started to train another lady to work with me, and she's helping me a lot with all the baking stuff. So it's a brilliant project to train someone to help and to run, and we do a program during the week so that we don't need to start every day at 5. So we work everything through the day. We refrigerate everything at night, because I believe that bread, I found and believe that bread that stays overnight has got a better maturity. So it's very nice taste, nice flavor, and a nice crust to them all. Tell me, who buys your bread? The community of Omaruru is actually excellent. They were really very supportive in all of this bread making journey. In small towns you always have the same lot doing the same things, but the support of the town of Omaruru has really been great. We get people driving through Omaruru who comes to buy a lot from us. We also sell at a local store here in town, so that we also get it distributed in a different angle. A lot of it we use ourselves, so if you come to us, you can have a filled croissant, or you can have a filled bretchen, or you can have a filled seeded loaf, or a white or a brown bread, as you wish. So that's what we use it for, and everybody comes and they're welcome to buy it. Do you use a special flour? There are 2 things that we do that makes our bread special. The first is that we buy whole corn. And that corn we put through a stone mill, and within 72 hours of milling it, we bake with that. So we'll mill it tonight, and tomorrow morning we'll do the baking with that. And the other thing that we do is we support locally, so we buy locally from local farmers the corn, and we also support number mills. Wonderful. Johan, thank you so much for your time, and I wish you all the luck with your bakery. Ja, und dann haben wir Essen im Seoul. Also wenn Sie auf der Suche nach authentischer koreanischer Küche sind, die haben natürlich köstliche Gerichte. Das ist natürlich Seoul, ist in Windhoek. Und das ist großzügige Portionen, hochwertige Zutaten und so weiter. Also es ist alles mit dabei. Ist übrigens auch ein Ort, wo man Takeaway eben mitnehmen kann. Und ist gar nicht mal so weit hier von vom NMH entfernt, also von unserem Verlag.
Ja, und es geht, wie Sie das beschreiben, Soul Food Dreams. Also das ist natürlich ein Wortspiel mit Seoul. Und das koreanische Schnellrestaurant serviert eben koreanische Lieblingsgerichte mit einem modernen Touch. Und wie Sie auf Ihrer Seite schreiben, entdecken Sie neue Gerichte, von denen Sie nie wussten, dass Sie die brauchen oder gerne essen. Alle Gerichte werden mit frischen Zutaten zubereitet und hinterlassen einen Eindruck, wie er eben für Seoul typisch ist. Naja, und dann haben wir natürlich ein Video mit dabei. Hi there, my name is Juli and this is my father, Song Yu. We are the chefs of Soul Food Windhoek. So a little bit of history about Soul Food. Back in 1986, my grandmother came from Seoul to come open up a restaurant here in Namibia, in Windhoek. And we had it for about 10 years' time, where my father took over that time. After we had closed it, after the 10 years, we went to South Africa. We were there for a bit, and then we decided to come back here once we realized there was no more, or there was no Korean restaurant up here yet, or since. And we decided to open up a restaurant or a takeaway in Swakop, called it Soul Food. And now we have recently opened up a restaurant here in Windhoek as well. So yeah, we are happy at the moment. It's been going good for us. We're quite happy to bring the Korean cuisine and the Korean culture to the Namibian people. We have been looking forward to it, of course. And yeah, it's been going good so far. We have quite a diverse menu now of a lot of traditional Korean dishes. Yeah, we have had quite a few Korean people come here as well, and they have given us some commendations on our Korean food, so we believe that our family recipes are true to the Korean culture. Okay, so our most popular ones at the moment here in Windhoek will be our beef bulgogi. It's always a popular one. Also in Swakopmund has been a popular one. That is a sweet savory beef dish, served fried with vegetables and served with steamed rice. Our bibimbap has also now become quite popular. It is a rice bowl with a variety of sauteed vegetables, and also comes with the meat of your choice with chili paste on top and an egg. The idea is to mix it all together and then eat it. It's really good. My favorite Korean dish would probably be sam. We do not have that yet. So sam is a type of dish that one eats as almost like a parcel that you make out of lettuce, and then you add some rice, you add some pork, some kimchi, and you also add some doenjang. It's a bean paste, and then you make a parcel out of it and you eat it whole. It's very nice. We will still be planning to implement that in our restaurant as well. Okay, so we only have a takeaway in Swakopmund at the moment. We started off as a takeaway just to get a feel of how it will be going, but we have had a positive feedback from our clients, so we might consider opening a restaurant there as well, but we are temporarily closed in Swakopmund now. Our takeaway is temporarily closed while we are busy here trying to settle here. It is really mainly family recipes, and also of course the ingredients as well. We do have authentic Korean ingredients that we do import, and it's Korean ingredients, so that really brings the flavor that one will find familiar if you go to Korea and you try it there as well. You will have the same flavor profile as you have with the dishes here. For first time, I can definitely recommend one of our main dishes. That will be either our beef bulgogi, our duck bulgogi, or our jeyuk bulgogi. That one will not be too hard for anyone to not enjoy. It's quite enjoyable. A lot of people can enjoy it. It's very nice. We do of course have some dishes that do require a bit more of an experienced palate. One of the main ones is kimchi. So kimchi is a very popular side dish, well known around the world. So kimchi is a type of fermented Napa cabbage, so it's cabbage, Napa cabbage that you cut up and you blend it with spices, Korean spices, and it goes through a fermentation process for about 2 weeks. Once it goes through a fermentation process, it's filled with probiotics, which is good for the gut and all that. It's a very popular Korean dish, but it does have a bit of a pungent smell. So you do need to be quite adventurous or have a experienced palate to enjoy it.
Ja, und das war Seoul. Das nächste, was wir natürlich auf dem Programm haben, ist To the Point. Welcome to What's Cooking, where culinary passion meets expert insights. Somebody must really want to cook and want to cook good food. Immerse yourself in the bustling world of professional kitchens as top chefs create mouth-watering dishes. Join us for in-depth interviews as our host explores the experiences and expertise of our guest chefs. Don't miss out. Tune in to What's Cooking on NTV every Friday at 2100 hours and let the culinary adventure begin. Ja, To the Point, das ist natürlich auf den Punkt gebracht, ist natürlich unsere Sonderrubrik und da haben wir das Inter-Africa MSME und Township Economy Expo und das war jetzt in Windhoek. Es geht darum, die nennen das Discover Namibia Intra-Africa MSME und Township Economy Expo. Im Großen und Ganzen geht es da ganz einfach das ist Africa Economic Leadership Council, der das organisiert und es geht, Teil davon ist die Africa Tourism Group. Naja, es geht im Großen und Ganzen um die Förderung der Township und ländlichen Wirtschaft, also Kleinbetriebe, Mittelstandsbetriebe. Und die Expo soll eben sinnvolle Interaktionen und Wissensaustausch und Networking-Möglichkeiten unter den Teilnehmern ermöglichen. Wir haben Ihnen natürlich ein Video mitgebracht. And felicitations from His Excellency the President, Dr. Hadi Chikenko. As we all know, who is recovering well after undergoing a minor aortic procedure on Friday, the 9th of June, 2023. We continue to uphold our President in prayer for a complete recovery. I equally take this opportunity to thank His Excellency the President for according me the honor to represent him at this occasion and deliver this keynote address in his stead. I also wish to express my sincere gratitude and commendations to the organizers and to the partners for convening this timely forum and to all of you who have traveled from near and far for gracing this event. We are gathered here as business and government leaders, entrepreneurs, investors, experts, and bureaucrats to exchange views and ideas along the theme of unlocking intra-African trade opportunities for MSMEs, township, and grassroots economies. The African Union theme for 2023 shines the spotlight on the theme on accelerating implementation of the AFCFTA, which echoes the continental consensus that the future of Africa lies in greater investment and intra-Africa trade. Just last week, from the 22nd to the 23rd, the government of the Republic of Namibia, under the auspices of the Ministries of Trade and the Ministry of Youth and Sport, convened the SADC Regional Consultation Meeting on the Continental Free Trade Area Agreement and its protocols for women and youth in trade, and digital trade and e-commerce. I believe both these forums share the same objective of promoting equitable outcomes by ensuring that our young people and women trading as MSMEs in our townships and rural economies are not left behind, and this is now in the spirit of Harapé, as exposed by His Excellency the President. These interventions by government and the private sector are necessary. They champion and domesticate the transformational opportunity of reaching one single African market in our lifetime, particularly for young people and women to take full advantage of the opportunities presented through the implementation of the African Free Trade Area Agreement. Our nation and continent at large will be able to overcome developmental challenges to attain the Africa that we want.
when we uphold the principles of inclusivity and unity of purpose by pulling together towards a common goal of shared prosperity. Director of Proceedings, much has been done since independence by the Namibian government to rectify the inherent dilemma of inequality, and underdevelopment of the majority of our people, and to achieve more broad-based economic participation. Notwithstanding the significant strides made on the governance pillar, socio-economic deficits still persist. Too many of our people continue to face the scourge of poverty and economic exclusion daily. Young people are searching for a way out from economic hardship and vulnerability towards economic inclusion and empowerment. The status quo cannot continue, and therefore government will continue to address structural imbalances hindering the economic aspirations of our young population. Namibia currently has a large parallel informal economy, which is estimated to be larger than the mainstream economy. The COVID-19 pandemic, cycles of drought and flooding, among other independent intervening variables, have contributed to the falling employment in key industries such as agriculture, tourism and hospitality, and manufacturing. To create new pathways for growth and employment creation, government is pioneering a new synthetic fuels industry with green hydrogen as its derivative. This historic project is the largest foreign direct investment in our country's recent history and has the potential to create thousands of jobs, thousands of new jobs, thousands of new businesses for our young people, directly and indirectly. I must also add, it will require new skill sets. We will not enter this new industry with the old skill set. This is a skills scarce industry, and young people will have to upskill themselves going forward. Ja, und wie gesagt, das ist Discover Namibia Intra-Africa MSME und Township Economy Expo. Ich frage mich immer manchmal, wer sich diese Namen eigentlich merken soll. Die werden immer länger, als ob man in einem Titel heutzutage versucht, immer das ganze Ding schon zusammenzufassen. Wie dem auch sei, ist natürlich wichtig für uns in Namibia. Es ist tatsächlich so, im Moment so ganz bisschen merkt man, dass es einen Aufschwung, wirtschaftlichen Aufschwung gibt. Im Tourismus auf jeden Fall, und da sind diese Sachen natürlich schon wichtig. Und ich will mal ganz ehrlich sagen, sogar die Besucher aus China sind uns da willkommen, denn der Besucher ist ja nicht unser Problem, sondern die Billigarbeit, die manchmal reingeschleust wird. Und somit hoffen wir, dass wir all diese Themen, die wir heute eben Ihnen gebracht haben, auch tatsächlich zum Vorteil von Namibia sind. Und ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig interessieren mit den Themen. Wir verbleiben natürlich, passen Sie auf sich auf für die nächste Woche. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche voraus und wir sehen uns dann am Samstag wieder. Bis dann, tschüss.